Good morning, my dear students. I am Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivgaon. My subject is Human Anatomy and Physiology for first year D Pharmacy student. The new chapter, that is Skeletal Muscles and Physiology of Muscle Contraction. In previous lecture, shown that part first of this chapter, it consists the smooth muscle. There are the three mainly type of this muscle, like smooth muscle, cardiac muscles, and skeletal muscle. The smooth muscles and cardiac muscles are the involuntary in nature, and skeletal muscles are the voluntary in action. Then introduction about the skeletal muscle. Skeletal muscle, it's a striated muscle tissue and which under the control voluntary control of the somatic nervous system. Then the neuromuscular junction, these points are covered in previous lecture. So today's lecture, anatomy and physiology of skeletal muscle. This skeletal muscle is the muscle and which makes the skeleton to move. These are the muscle which having that to movement of the skeleton. For this purpose, or these are the functions of the skeletal muscle. Skeletal muscle, it is also known as voluntary muscle and is made up of strip muscle fiber. स्केलेटल मसललाच अजून म्हटलं तर व्हॉलंटरी मसल, आणि व्हॉलंटरी मसल ही जी काय आहेत किंवा स्केलेटल मसल, इट इज अ मेड अप ऑफ दी स्ट्रीप मसल फायबर. ए स्केलेटल मसल हॅज अ 2 or more अटॅचमेंट्स. स्केलेटल मसलला 2 किंवा 2पेक्षा जास्त अटॅचमेंट आहेत. and that attachments which moves the least is referred to as origin, and that which moves the most as the insertion. The fleshy part of the muscle, जे काय fleshy part आहे मसलचा, that is known as a belly, and the end of muscles are connected to the bones, cartilage or ligaments by cords of fibrous tissue called as tendons. जो काय फ्लेशी पार्ट आहे मसलचा, that is known as belly, and the end of the muscle part is connected to the bones, it is connected to the cartilage or it is connected to the ligaments by cords of fibrous tissue, it is also known as tendons. The next slide, architectures of skeletal muscle. The muscle tissue can conduct the action potential along the plasma membrane. ज्या काय मसल टिश्यू आहेत कॅन कंडक्ट ऑल्सो ॲक्शन पोटेन्शियल अलॉंग विथ plasma membrane. Also, it is elastic in nature and can be contract or stretch. हे जी काय स्केलेटल मसल आहे, तर स्केलेटल मसलांचं जे काय नेचर आहे ते इलॅस्टिक इन नेचर अँड दॅट कॅन बी कॉन्ट्रॅक्ट और स्ट्रेच दी मसल. त्यामुळंच हे स्केलेटल मसल कॉन्ट्रॅक्शन किंवा स्ट्रेच होऊ शकतात. ए सिंगल स्केलेटल मसल सेल इज नोन ॲज मसल फायबर. एक सिंगल जी काय स्केलेटल मसल सेल असेल त्या सिंगल स्केलेटल मसल सेलला मसल फायबर असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट स्लाइड, डायमीटर ऑफ ईच मसल फायबर इज अराउंड 10 to 100 millimeter. तर त्या मसल फायबरचा प्रत्येक मसल फायबरचा जो काय डायमीटर आहे तो 10 ते 100 मिलीमीटर एवढा आहे. कॅन बी व्हॅरिंग लेंथ, but each muscle fiber is separated from the neighboring fiber by a fine layer of connective tissue called as endomysium. त्यालाच म्हणलं जातं endomysium. And then this complete bundle is separately wrapped. ही जे काय सेपरेट बंडल झाले त्यांना wrapping in a sheet of connective tissue is called as perimysium. This complete bundle is separately wrapped in sheet of connective tissue is called as perimysium, and several such bundles are further packed in a bundle of connective tissue, it's called as epimysium. आणि त्या बंडलला परत एक रॅपिंग केली जाते
त्या बंडलला परत पॅक केलं जातं, तर त्याला म्हटलं जातं इपिमायसियम. अँड देअरफोर द मसल ॲज अ होल ऑन आउटसाइड इज कव्हर्ड बाय फॅसिया ऑफ फायब्रस कनेक्टिव्ह टिश्यू द इपिमायसियम. आणि ह्या पूर्ण मसलला एक आउटसाइडची कव्हरिंग आहे, ती कशाची आहे तर आउटसाइड दी कव्हर्ड बाय फॅसिया ऑफ फायब्रस कनेक्टिव्ह टिश्यू द इपिमायसियम. देन अ मसल फायबर व्हेन ऑब्झर्व अंडर द लाईट मायक्रोस्कोप. जी काय मसल फायबर्स आहेत ते मसल फायबर जर आपण लाईट मायक्रोस्कोपच्या खाली बघितले तर इट्स अ सिरीज ऑफ लाईट अँड डार्क ब्रँड्स. ज्यावेळेस आपण लाईट मायक्रोस्कोपच्या खाली मसल फायबर बघू त्यावेळेस आपल्याला एक लाईट आणि डार्क बँड्स असे त्यांची एक सिरीज आपल्याला बघायला मिळते. ओरिएंटेड परपेंडिक्युलर टू द ॲक्सिस ऑफ फायबर्स आर सीन. The plasma membrane of the muscle fiber is called as sarcolemma, and the cytoplasm known as sarcoplasm composed of usual intracellular components. That muscle fiber, it contains large quantity of potassium, magnesium, phosphate and proteins, and the number of mitochondria are the present. The endoplasmic reticulum of muscle fiber is called as sarcoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum of muscle fiber, it is called as sarcoplasmic reticulum, and each muscle fiber contains several hundred to several thousands myofibrils are the present. प्रत्येक मसल फायबरमध्ये 100 ते 1000पर्यंत मायोफायब्रिल्स हे प्रेझेंट असतात. Then these myofibril contain actin and myosin filament lying side by side. आणि ह्याच मायोफायब्रिल्समध्ये काय आहेत ॲक्टिन आणि मायोसिन फिलामेंट प्रेझेंट आहे साईड बाय साईड. ईच मसल फायबर कंटेन अराउंड 1500 myosin filaments are present and 3000 actin filaments are the present. प्रत्येक मसल फायबर्समध्ये काय आहेत मायोफायब्रिल्स आहेत. मायोफायब्रिल्स हे 100 ते 1000पर्यंत आहेत. पण ह्या मायोफायब्रिल्स कंटेन ॲक्टिन अँड मायोसिन फिलामेंट. आणि ईच मसल फायबर कंटेन अराउंड 1500 मायोसिन प्रेझेंट अँड 3000 ॲक्टिन फिलामेंट्स आर द प्रेझेंट. द थिक फिलामेंट्स आर कॉल्ड ॲज मायोसिन. जे काय थिक फिलामेंट्स आहेत त्यांना म्हटलं जातं मायोसिन, आणि जे काय थिन फिलामेंट्स आहेत त्यांना म्हटलं जातं ॲक्टिन. थिन फिलामेंट्सला म्हटलं जातं ॲक्टिन. द मायोफायब्रिल्स हॅव अल्टरनेट लाईट अँड डार्क बँड्स. द मायोफायब्रिल्स हॅव अल्टरनेट light and dark band because the light band contain only actin filament. त्या लाईट बँडमध्ये काय असतं फक्त ओनली ॲक्टिन फिलामेंट अँड डार्क बँड कंटेन मायोसिन फिलामेंट. ज्या काय डार्क बँड आहेत त्यामध्ये काय मायोसिन प्रेझेंट आहे, आणि ज्या काय लाईट बँड आहे त्यामध्ये ॲक्टिन फिलामेंट्स आहे. ॲज वेल ॲज द एंड ऑफ ॲक्टिन फिलामेंट द लाईट बँड्स आर कॉल्ड ॲज. आणि एंड ऑफ ॲक्टिन फिलामेंट लाईट बँड जे आहेत इट इज ऑल्सो नोन ॲज आय बँड. लाईट बँड्स आर कॉल्ड ॲज आय बँड व्हेअर ॲज द डार्क बँड आर कॉल्ड ॲज द ए बँड. आणि ज्या काय लाईट बँड्स आहेत त्याला म्हटलं जातं आय बँड्स कधी एंड ऑफ द ॲक्टिन फिलामेंटच्या वेळेस, आणि डार्क बँडला म्हटलं जातं ए बँड्स. द ॲक्टिन फिलामेंट आर अटॅच टू. हेच ॲक्टिन फिलामेंट कुठे अटॅच होतात. द ॲक्टिन फिलामेंट्स आर अटॅच टू झेड डिस्क which is made up of filamentous proteins, and the portion of myofibrils lying between two successive Z disc is called as sarcomer. आणि ज्यावेळेस दोन पोर्शन ऑफ मायोफायब्रिलचे एकमेका जॉईन होतात बिटवीन द टू सक्सेसिव्ह झेड डिस्क दॅट इज नोन ॲज सार्कोमर. देन नेक्स्ट पॉईंट, दिस इज द पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ स्केलेटल मसल. देन फिजिओलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. त्यानंतरचा पार्ट आहे फिजिओलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रॅक्शन. व्हेन युअर
there is demand for the contraction of particular skeletal muscle or group of skeletal muscle. The action potential is carried along the motor neuron to the neuromuscular junction. There is demand of the contraction of the particular muscle or group of skeletal muscle. The action potential is carried along with motor neurons and to neuromuscular junction. Each nerve fiber normally branches many times and stimulate from 3 to several hundred skeletal muscle fiber. The neuromuscular junction is the junction made by the nerve endings with the muscle fiber near the fiber midpoints. जे काय न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन is the junction made up by the nerve endings with the muscle fiber near the fiber midpoints. From this midpoint, the action potential travels along both the directions towards the end of muscle fibers. As the action potential reaches the neuromuscular junction, and each nerve ending secrete a small amount of neurotransmitter that is acetylcholine, and these release acetylcholine act on the receptor on muscle fiber and set open the acetylcholine gated channel. And as this channel open, large quantities of sodium ions enter the inside the sarcoplasm from the extracellular fluid, and this action potential generated travel along the muscle fiber as well as deep inside the muscle fiber. Deep inside, when this action potential reaches the sarcoplasmic reticulum, and the action potential triggers it to release internally stored calcium. त्यावेळेस काय होतंय, तिथे कॅल्शियम जे आहे स्टोअर केलं ते रिलीज होते. And this automatically increases the sarcoplasmic concentration of calcium ions, and which is basically responsible for the contraction of skeletal muscle. आणि याच्यामुळेच काय होते, आपले जे काय स्केलेटल मसल आहेत ते कॉन्ट्रॅक्ट होत असतात. तर दॅट्स अ मेकॅनिझम ऑफ द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल that having increases the automatically increases the sarcoplasmic concentration of calcium ion and which is basically responsible for contraction of skeletal muscle. Then next point, actin and myosin filaments. Last point of this chapter, actin and myosin filaments. Actin filament is also double stranded and strongly attached to the Z disc. हे जी काय ॲक्टिन फिलामेंट्स आहे, तर ॲक्टिन फिलामेंट्स इज ऑल्सो डबल स्ट्रँडेड अँड स्ट्रॉंगली अटॅच टू झेड डिस्क. द ट्रोपोनिन अँड ट्रोपोमायसिन मॉलिक्युल्स आर अटॅच टू ॲक्टिन फिलामेंट्स. जे काय ट्रोपोनिन आहेत किंवा ट्रोपोमायसिन मॉलिक्युल्स आहेत आर दे अटॅच टू द ॲक्टिन फिलामेंट्स. The tropomyosin molecules lies on an active site of actin filament. जे काय ट्रोपोमायसिनचे मॉलिक्युल्स लाईज ऑन ॲक्टिव्ह साईट ऑफ ॲक्टिन फिलामेंट्स. टू वन एंड ऑफ ट्रोपोमायसिन molecule is attached to tropomyosin molecule. Troponin is a complex of troponin tropomyosin together and inhibit the actin myosin combination, and therefore contraction are the produced. Troponin is a complex of troponin and tropomyosin together and inhibit the actin myosin combination, and therefore contraction are the create. The active site on the normal actin filament of the relaxed muscle are inhibited, physically covered by troponin tropomyosin complex. Therefore, the myosin head cannot interact with the active site of actin filament, leading to that contraction. With the arrival of action potential at the sarcoplasmic reticulum, and the internally stored calcium is released into sarcoplasm.
The large amount of calcium ion concentration in sarcoplasm inhibit the troponin tropomyosin complex, and due to the inhibition of troponin tropomyosin complex by the calcium ion, and the active site on actin strand are set open, and this process is termed as activation of actin filament. As soon as the actin filament get activated, the leads the head of myosin filament are attracted towards and the active site of active filaments. At the particular junction, the myosin head bind with ATP, and the myosin head possesses ATP is activated, and which cleaves ATP to ADP plus PI, means adenyl diphosphate plus phosphate, and energy is released. And to bind with the active site on active actin strands, and the myosin head have to move in the direction of H zone, and this typical jerk movement where the energy released from ATP is used called as power stroke. And with the power stroke, the two Z discs are moved towards the center and leading to the contraction of muscle. Then last slide. When the myosin head combines with active site on actin filaments, the configurational changes is brought about which tilts the myosin head. As soon as the myosin head tilts, the ADP plus PI, which is previously attached to the myosin head, are released, and new molecules of ATP bind to myosin head. This ATP binding changes the configuration of myosin head once again, which separate the myosin head from the actin filament, and this ATP molecule is further cleaved for next power stroke, and this cycle leading to further contraction of the skeletal muscle. This is all about the skeletal muscle, then anatomy and physiology of skeletal muscle, then architecture of skeletal muscle, then neuromuscular junction, and last point, actin and myosin filament are this chapter are the over. Thank you so much.